أنا شايف تعليقاتكم هنا لكن ما هي واضحة تظهر في نافذة الشات زي الناس. ما أدري ليش معلق عندي من اليوم. هلا والله فيكم. ثلاثة لايفات في يوم، لسه في لايف رابع. والله ما أدري هل أكون بالميجر هذا شكوه في 4 أيام، هو يحتاج أسبوعين الصراحة. لكن المباراة القادمة راح تكون لرول 1 ضد إليفيت. ليش ما هو راضي يرجع الشات؟ أيوة ممكن إنه رجع. يا سلام، قدرنا نسترجع الشات كويس. صار الشيء اللي ما قدرنا نسويه في الحلقة اللي راحت. تطور. أول ما أدري معلق، عدت التشغيل بعدين زبط. عاد خلينا مشرف عشان تقريبا موجود في كل بث عندك. وعادي الصراحة، بس يحتاج لي وقت. هذول مو مخليني أركز في أي حاجة زي ما انتم شايفين. يلا دحين ايش توقعاتكم يا شباب؟ وعليكم السلام الرحمة ركان وعزوز. ابغاكم شوف دحين مثلا المشكلة في اغنية في الخلفية. ابغاكم تخبروني صوت المعلقين والكلام والسيارات وصوتي لما نتكلم، لانه غيرت حاجات كثيرة وزدت رجعت غيرت، فماني عارف، لانه اتوقع هذه اكبر مشكلة تحصل الان. كليرز بدع مرة اليوم. ايوه تبارك الله عليه، سحقهم. رول 1 يلعبون مباراتين في اليوم. نعم، حتى فالكونز. ليش ما عاد صرت تنزل مقاطع على الاكس بوكس وبلاي ستيشن نفس بداية الجيل؟ اجل انتظر الشهر الجاي واللي بعده ان شاء الله راح تشوف كمية تنزيل. في فيديو سجلته اوريدي، لكن يبغى له لسه اخلصه وراح ينزل ان شاء الله. لوفي ذا ولا؟ لوفي كبير. متى راح تنزل جراند 6؟ السنة الجاية أقل شيء السنة الجاية. وما ودي الصراحة يستعجلون فيها زي سايبر بانك وبعدين يعدلون. سايبر بانك الصراحة الناس كثير انتظروها، وفي الأخير والله خربت شيء هنا. بس خليني أضبطه. ما وقته. ما وقته. ما كويس، ضبطناها على الأخير. زبطت. 40 games in one day, but we have that is now not possible. Tomorrow we have 45. That's true. 17 matches. That's it. That's it. Crazy. Don't miss it. Don't miss it. Don't make sure you got it locked in here. Both monitors. Do some snack prep today for tomorrow. Meal prepping for your snack time. It's going to be a great day of Rocket League, but we got so much more going through here. We can take a look at some of the matches that we got coming down the pipe. If you just tuned in, don't worry, you were in the right spot here. Round 1 is in the books. Round 2 of the Swiss coming down here, and we will have 4 teams, up at 2-0 by the end of the day, ready to punch their tickets tomorrow morning. Well, right now we are focused on كذا تفضلون كذا. matches. For the next 2 matches on A and B stream will be those matches. Then we will close the day with 2 matches in the 1-0 rounds on both A and B. And here we can see the alternate stream. كذا زبط الصوت. Limitless versus OG and Quick Trick
Pioneers versus Power in OCE battle. Yes. CJ was very happy. He's like, OC's getting a win today. So CJ. They are getting a win. No. I'll save it. I'll save it for tomorrow. Don't worry about it. وانا انقص صوتهم اكثر. It's an OC stat, and I want to wait till CJ's up here or something. اوكي هذا الماتش القادم. Don't worry about it. Well, tune in tomorrow, Cole. راكم اول باول يا شباب تخبروني هنا لانه انتم اللي راح يا انكم تزبطون اليوتيوب او انكم تودوه اليوتيوب في داهيه. اذا ما ساعدتوني ازبط الصوت اول باول اقول اليوتيوب المساكين راحوا فيها. Against complexity, see if they can bounce back from their respective losses. But to kick things off here for round 2 on the mainstream, Elevate coming in from APAC, taking on. إذا تبغوني أرفع صوتهم هم Coming out of the APAC region, I think that's the one like major upset that يلا رول 1 ضد Elevate are going to be that team. Because on paper, they even said that on paper, لا يصادوا لهم فريق. But Elevate, they say they have the rat playstyle is how they term it. And they came out on top. We got Kevin, we got LCT, and Sphinx is the youngest player to ever make a major, beating Daniel's record. الفريق اللي متأهل من المحيط الهادي. To fill for him, but we have seen him perform exceptionally through the APAC region. Now it's time to do it on the big stage. More new exciting things. هذه المرة فريق من آسيا المحيط الهادي من غير In the top left of your screen Realize. is Ty. He is the first Thai player to ever make it to an RLCS Major, so another new regional representative here. And he's also brilliant to talk to, is Kevin. Very funny man. And he was saying to us that a lot of players in the region, they look up to the way that Monkey Moon plays. So they'll be coming up against him, or they were earlier on, and just trying to sort of take in what he's doing. I wonder what they learn from that. مركز ألف ما شاء الله عليه LCT. In that middle chair, هذا أفضلهم. At the World Championship, واضح من التركيز. he was kicked before the World Championship even happened. So he shows up and knows that was his last tournament. جنب اللاعب ذا He puts a new team together and is right back at the number 1 spot in APAC. And then obviously Sphinx, the rookie, the phenom. Not only is he a great player, but in that finals to qualify here. هذه هي مباراة رول 1. 4-1 versus Gaming Gladiators. And this فالكون لعبوا جيمهم الأول goals per game in the most جيمهم الثاني بعد ساعتين تقريبا. in his short career. لعبوا جيمهم الأول وهذا جيمهم الثاني. He's been playing the game since he was 7. نقص صوت المعلقين زيادة. He learned. So old. He grew up, Gibbs, watching Kronovi videos. Smart man. That's a strange Videos that were recorded after we had graduated college. نقصنا صوت المعلقين أكثر. To learn how to play Rocket League. You notice he watched Kronovi videos, but you were making videos back then. yeah, right. He could have watched you, Gibbs, but he wasn't. He grew up watching what not to do with Gibbs and what to do with Promovi. That's why he's here. That's why he's here. نشوف. Well, on the other side, folks, another team trying to make an impact here, trying to come back from a loss there in round 1. Rule 1. فريق رول 1. Trying to change the narrative that this is the region owned by Falcons. المعلق صوته أعلى من صوتي. والآن أتوقع الصوت تمام ولا؟ Two gentlemen, a very good team, 3-1. They're going to open up round 2 again on the هو كلامهم ما شاء الله ما يخلص. for a title. مو مخليني أقول كلمتين ورا بعض. Yeah, I mean, there should be favourites here, maybe fairly clearly. Khalid, I think, is the player that I want to see improve. His finishing wasn't quite what Rule 1 needed. وخالد أكثر شيء دحين جالسين المعلقين ينتقدونه. يقولون لازم يرفع مستواه. إن شاء الله راح يرفع مستواه طالما إحنا ضد إليفيت. أصلاً هو الفريق معناته رفع مستوى. إليفيت راح يرفع خالد مستوى فيهم. أوكي تمام لكن لما نبدأ الجيم راح يكون صوت السيارات وكذا كمان مرة منخفض فلازم نرفعه شوية. سؤال من أفضل إكس بوكس سيريس إكس ولا بلاي ستيشن؟ هو أكثر شيء في الحصريات. أتوقع حصريات البلاي ستيشن هي أكثر وأفضل. الإكس بوكس يحتاجون جيلين زيادة عشان يبدأون ينافسون من ناحية الحصريات. أوكي الحين على وشك نبدأ الجيم. مستعدين يا شباب؟ أنا أقول لكم من الآن أصوت اللي رول 1. إيش تصويتاتكم؟ Quality loss at that point, how much you actually weigh that is going to vary from person to person, analyst to analyst here, but you hope that it means that there's a way, there's a. الجيم الأول حق رول 1 كنت الصراحة
في ذهني عارف انه التصويت لو بصوت ما راح اقدر اصوت لرول 1 لاني عارف انه جالسين يلعبون مع فريق اقوى منهم. تتوقع خسارة رول 1 الان ضد اليفيت. اليفيت مو مرة قوي، رول 1 اقوى من اليفيت اتوقع بمراحل كثيرة. هو LCT بس LCT ينتبهوا له خلاص، لأنه LCT إذا ركز مصيبة، الآدمي دائما مركز، هذه هي الكارثة. For sure, folks. Well, let us know who you think is going to win at home with the hashtags. I think it was ELV and R1 there. We'll flip the coin to start things off here. I'm pretty sure I know how everything's going to go up here. We've got Elevate on the blue side. We've got Rule 1 on the orange side here. And it's going to come up orange for Rule 1. So the coin might get this one right. We'll see. صاروا يختارون لون السيارات زي كذا. To predict Elevate to be حلو كويس، ما عاد صار كل فريق يبغى اللون الازرق مثلا، خلاص هم يلفون واللي يطلع هذا ياخذ البرتقالي. اوكي نشوف تصويتهم. I'm giving Elevate one game. One game? What's how are they getting that one game? Oh, I like that question. Kevin's the hype man. He's going to score a great goal. Like هذا ما قال اليفيت راح ينهزمون، قال اعطيهم جيم واحد. يعني Sphinx is going to score the overtime. الموضوع منتهى منه. What script? I love to see it. I love to see it. I mean, I'm going Rule 1 here. I like Elevate. I do think that since they went up against BDS, that was a good series. But Rule 1 كلهم رول 1 معروف. like diametrically آسيا والمحيط الهادي منطقة لسه عمية متطورة. offense when they're playing teams that aren't a Falcons or aren't a BDS. But BDS, I think they just play the same game every single time. You know the monkey moon style teams. Doesn't really matter who they're playing. Just go be consistent. Just go try to get the W's. And I think that kind of plays to Elevate. Elevate من آسيا. Won't be here. I think honestly, Rule 1 sweeps this. I do also have Rule 1 on this one, folks. I do think it would be it's going to be an amazing. خماسية. Rule 1 is Rule 1's match to lose. Chat has them as well. Coin, chat, and analyst all have Rule 1 behind this one, but Elevate's definitely got themselves. We'll see if they can do it here, folks. Big upset energy hanging in the air. Can they make it happen, folks? Elevate versus Rule 1 to kick off round 2. Round 2 of the Swiss, and suddenly we have Rule 1 versus Elevate. It's the 0-on-1 matches, James. Whoever loses here isn't going to be going home, but it then means that you will have to head through and reverse sweep the entire Major Swiss. Yeah, it's going to be a long road ahead for both of these teams, whichever way they go. يلا بسم الله نبدأ الجيم الأول. رول 1 السعودي ضد إليفيت الآسيوي من منطقة آسيا والمحيط الهادي. هو الفريق الوحيد المتأهل ولا زالت عندهم خانة واحدة فقط، بينما الشرق الأوسط فتحوا خانة جديدة بما قدموا من أداء خارق ما شاء الله في الميجرات السابقة والنهائيات كأس العالم. الآن زي ما شفنا معظم المعلقين صوتوا لرول 1 لأنه واضح الفرق في المستوى. رول 1 أقوى بمراحل من إليفيت. هذا جيمهم اللي يخسروه، يعني يخسروا هنا خسارتهم، لأنه المفروض يكون جيم في جيبهم. Get swept. LCT, the clear leader out there on the field. And don't we just have so many questions about what Elevate can bring? LCT, as it was said on the desk, being kicked from Gladiators during Worlds. Like he wasn't in that team where he was feeling particularly welcomed. And now with Kevin coming through, first land for him. Sphinx impressing all of us with his quality over in APAC. Elevate, they were not shaken. أنا قلت المتابعين البث المباشر سألتهم عن الصوت وقالوا هذا هو الصوت التمام. قلت لهم إنه إذا كان الصوت هذا تمام فأنتم ضبطتم اليوتيوب، إن كان الصوت هذا مو تمام صوتي وصوت اللعبة والمعلقين فأنتم ابدأتم في داهية. فاللي يبغى كمان يساهم في تظبيط الصوت يجي البث المباشر ويعطينا فيدباك أول بأول. نعم هذا هو البث اللي راح يتمنتج يصير مقطع. زي ما انتم شايفين اليوم الواحد عندنا 4 أيام. رول 1 لعبوا جيم وهذا جيمهم الثاني، وفالكونز لعبوا جيم ولسه جيمهم الثاني في الطريق. عندنا 4 أيام في يوم واحد، وغدا أيضا عندنا أيام زيادة نغطيها. حشكوا الميجر الأول في كم يوم وهو يحتاج أسبوعين والمرمى مفتوح. نجوا بعجوبة.
بالنسبة لرول 1 المفروض يعني يحسبون حساب LCT فقط. LCT هو اللاعب اللي لازم ينتبهوا له، غير كذا الجيم في الجيب. لكن إلى الآن صايمين أهداف، هذول فاهمين الصيام غلط. رول 1 backboard again halfway through the game, and Elevate defensively looking excellent. They stopped that. We saw Kevin. Oh, and that's finally the first opening perfectly at the half. أخيرا أحمد فطر فيهم. As well, the late shot, it was deflected by Kevin. Sphinx maybe. لعبة رول 1 معظم أهدافهم تكون من غير مناولات انفرادية، لأنه أصلا معظمهم لعيبة انفراديين يلعبون طور 1 ضد 1. أحمد قد لعب طور 1 ضد 1 من زمان يعني واعتزل، لكن لا زال عنده خبرة 1 ضد 1. وخالد طبعا معروف. نوبو أيضا لاعب ضد 1 ضد 1 جدا قوي، صار يربي ناس أساطير. عكس فالكونز الآن الحاليين اللي كانوا رولون زمان التوأم وTRK يلعبون لعب مناولات. شفت كيف انفراد، تفجيره في الجو من البداية من الدفاع، يعني الكرة ورجع ونزل وفجر الدفاع. Dead to rights. That was a textbook play from Nupo. I mean, you see so many of those plays as well, right? From Rule 1, from Mina, where even if Nupo doesn't score that, you're going to have Ahmad and Khalid pushing up behind him, and they're going to make sure that they can then get that tap in. It's all about pressuring the defense as much as they can, and so far, Rule 1, that has been their mantra. أنا لاحظت إنه إذا كان في فريق قوي ما تقدر تشوف قوته إلا لما يلعب ضد فريق أضعف منه. فلما نشوف فريق لعبه ضعيف مو معناته إنه هو ضعيف، معناته اللي ضده ما هو مخليه يفرد عضلاته. الآن زي ما احنا شايفين نقدر ننبهر من الألعاب الانفرادية اللي تصير من رول 1 اللي ما قدرنا نشوفها في جيمهم الأول، لأنهم الآن جالسين يلعبون مع فريق أضعف منهم بمراحل. Able to get that safely to the corner. I think most of the offense that we've seen come from Elevate was in that first minute. Sphinx so bottom corner knows it's wide and can. شوف مع إنه فريق ضعيف اللي كان أو خالد لسه ما هو متمركز صح في الدفاع. Shades of the offense coming from Elevate is good, but compared to that first minute, they barely had chances. And again, an open net. أحمد جالس يجمع نقاط، شغل الجول سيموليتر وقال جريت باس لكيفن. To do more than that with that ball. If you're clearing it over to the sidewall, you need to make sure it's at least going to roll up or bounce up by some time for your teammates. You know, a second man that play would be fine, but third man, you're going to be hurting most times. And Rule 1 hurt him for that play. A lovely pass in the air as well. A second. وقدرت إنه البث بدأ. Now play technically taking a shot on target, but with Ahmad coming in, it just took the opportunity away from him. Don't be too shy about taking crazy opportunities, however. 3-0 نتيجة 40 seconds حلوة في الجيم الأول. تصورون تنتهي 3-0 ولا 4؟ An infield pass attempt, perhaps, maybe even a shot, but the pass would have been the better option there. There's a deflection on the goal line. الرابع. Nothing going for Elevate so far. It's scrappy and messy, but they all. والله أقول لك قبل يجيبون الهدف حدوا السكين وبعدين جاء الهدف. And the final shot from Khalid can bounce in from the post. 4-0, Rule 1, a decisive game number 1 in this 0-on-1 round. Truly, and so controlled from Rule 1. They were able to come out, set the tempo early, get comfortable, get that safe lead. رول 1 خلاص قيد سخنوا الجيم المواجهة الأولى حقتهم، والآن جو أمامهم إلا الفوز. Other than that, Elevate not really having anything to point to in terms of offense for this game. 0 seconds, Elevate can't get anything from it at the dead either. And Rule 1, decisive. Yes, there was a couple of minutes. Rule 1 فازوا جيمهم الأول. Easy. Elevate, I think their best moments of that game was the first minute or two as well, holding Rule 1 back, actually putting on the offense. But I think when هو علشان نكون صريحين يعني فريق إليفيت ما هو على قد مستوى الميجر. احنا نتكلم عن ناس مستوياتهم
يعني رول 1 أقل مستوى نقدر نقول إنه دخل الميجر، أقل مستوى. في أقل منه طبعا، لكن اللي أقل منه كلهم راح ينهزمون زي ما شفنا. ليميتلس طبعا من باب أولى، لكن أقل مستوى تقدر يعني ترفع فيه الراس وفي احتمال إنك تفوز هو مستوى رول 1 أقل. تدخل الميجر مستواك أقل من رول 1 ما عندك فرصة. لكن هم طبعا ضموا أفريقيا زي إليفيت وليميتلس لأنهم من المناطق يبغون يضمون العالم كله، ما يبغون يسحبون على المحيط الهادي وجنوب أفريقيا. Ultimately, it's going to be an upset if Elevate do end up winning this series, but they need to also make sure we're at a major. We've got to do what we can. Well, I mean, right now, Rule 1 is handling Elevate better than BDS did. If that's an indicator. Honestly, I don't know what that means, but Rule 1 made that look. Elevate نزلوا من BDS ومساكين يومهم كان جدا صعب. لكن على كلام المعلقين انه رول 1 كان ادائهم ولا زال الان ضد إليفيت افضل من اداء BDS. هذا يعني انه ممكن رول 1 مستواهم الحالي افضل من BDS. BDS على فكرة يعتبر ثاني افضل فريق اوروبي، معناته احنا نتكلم كلام كبير. هذا كلام كبير لو ان رول 1 مستواهم افضل من BDS، افضل ثاني فريق اوروبي، راح يكون مرة حماس. But now in that halfway line, it's a shot wide, potentially a pass from Nalpo, but his teammate wasn't going to be able to reach. وأتمنى ما أتبند إني قلت الكلمة هذه. Trying to push Khaled. Khaled shies away from it, but with enough boost, can work it around again. The offensive player Nalpo is going to dive in, get something from this, a solo or a pass. BDS نعم يلعبون في البطولة. نالبو قال والله ما تخلص الدقيقة الأولى إلا بهدف. شفت كيف؟ هذا ذكاء الصراحة، هذا ذكاء. إذا شفت الخصم قد نقز فكر إنك ما تطير الكورة فحطها أسفل. هذا من الذكاء المحيطي، مو بس تطالع في الهدف وإنه إلا تبغى تسجل، طالع في الخصم إيش هو مسوي. وخالد أنقذ المرمى من هدف. That last line of defense for Rule 1, keeping this clean sheet going. Elevate still looking for that first goal of the series. And field pass stepped into Kevin looking. Elevate رفع مستوى. هل راح يكون رفع مستواهم ولا رفع مستوى الخصم؟ إلى الآن شفنا إنه رفعوا مستوى رول 1. Relatively unimaginative, so a routine save for Rule 1 in the end, but 1-0 with only 90 seconds gone. They're doing better than previously, but Elevate, they are looking a little bit more animated. Sphinx with a pre-jump. Why did the post? Sphinx threatening opportunity. اسمه يقول لي إنه لازم يعصر الكورة ويسوي القرصات اللي في الجدار. لازم يتقنها من اسمه، لازم يتقن قرصات. Ahmad lurking gets bumped out the way, but LCT now midfield versus Nalpo again and yet again. Mina winning the 50. نوبو مكريهم. نعم نوبو لأنه أصغرهم. وخالد شكله قال لأحمد اترك الكورة. هذا التواصل اللي أحبه الصراحة، هذا هو التواصل اللي يعجبني في روكت ليج. يحسسك إنه يلعبون كتيم، مو هو ككل واحد يلعب في كومبيتيتيف لحاله. I mean, honestly, that's the Rocket League I love to see is when players are smart. شفت الول داش اللي سواه نوبو، ما أتوقع إنه خالد مثلا يسويه. يحتاج سرعة، احتراف عالي، وميكانيكية عند اللعيبة الصغار عادة تكون موجودة، وإذا كنت تقدر تسويها معناته تقدر توفر بوست. Has been so in control of this series. As we go past the halfway point of game 2 and Elevate still looking for that. LCT ركز، لا تخلوه يركز. شعتر الدفاع وسفينكس كملها من الجو. خلوا خالد المسكين رايح يمتر الزاوية ويرجع. إليفيت رفعوا مستواهم، بقي لهم هدف يعدلون النتيجة. هل راح نشوف تعادل يا ناس؟ Scored his first land goal last series, but had quite a bit of help from BDS if you see the replay. And that's also the first goal for Elevate in this series.
Sphinx yet again. Big goal for Sphinx. Will Elevate be able to keep this momentum going? They are within striking distance. Elevate شكلهم راح يوزعوا نقاط. هم موزعين النقاط كذا ولا كذا؟ السؤال Come back to Hanum, Khaled. هل راح يوزعون النقاط بكل سهولة And another bump as well. ولا راح يخلون الفريق اللي ضدهم يتعب ويركز ويخسر شوية كالوريات؟ لأنه الأيام هذه في الميجر تحتاج لياقة ذهنية جسدية. ما أدري شبابنا صايمين ولا لا، لكن يحتاجون الصراحة، يحتاجون لياقة ذهنية. 3 دفاع. سفينكس ضيع فرصة لهم ذهبية. Forces Khaled into a relatively routine save yet again. Minute 10, Elevate. One more goal is needed to really push Rule 1. LCT sent long, that's going to be open. Kevin goes to the ball, fakes it out instead. It's a double. خطيرة من سفينكس. رول 1 إن فازوا هنا عصروا Elevate. And that was a very important backward read by Khaled. You saw Elevate surging in these final moments. Nupo out of boost. Get some help from Ahmad, but that is a big whiff. Sphinx not able to make contact, fortunately for him. And Elevate LCT there to pick up the pieces. That backboard now with تقدر تتصور عادل. The defense looking somewhat desperate for Rule 1 at the moment, and the pressure, as we've said, building. A miss from Ahmad and a pinch past Kevin. Demoed with the 30 seconds remaining. أحمد ختم أجلهم. نوبو كمل. فعلا نوبو هو اللي ختم عليهم الصراحة، لأنه كان في أمل ولو بسيط. أحمد فجر وناول لنوبو. فأنا أقدر أقول لكم إنه استراتيجية رولون صارت واضحة. أحمد يفجر ويصنع الهجمات، ونوبو يستلمها، وخالد ماسك الدفاع ويتقلص فرص. طار التقلص هذا هو. شوف كيف تقنص الفرصة. مناولة رائعة من نوبو من السقف. ما أدري إذا كان قصدها ولا لا. إذا كان قصدها معناتها لعبة احتراف الصراحة. Where Elevate seemed to be making the comeback, but just as quickly as it popped up, it was snuffed out by Rule 1. I mean, they do look better. Elevate looks so much better in this game. في تحفير جالس يصير. And to be honest, I forgive like 2 of those goals that they scored that they conceded in the end. That's fine. Like, you have to push as much as you can. Like, I think we sort of say it quite frequently. Like, if you're caught in the final 20 seconds but you're down a goal, you're good. Like, you're not playing. والله فالين أمها أقول لك رول 1. Fair enough. At least you went for it. هذا أكبر. هذا ما قد شفت فريق فاز وجالس يضحك وفالأمها زي كذا الصراحة. قد شفت كم ابتسامات، لكن ضحك مرة واضح. إليفيت رفع من معنويات خصمه، عشان كذا سموه إليفيت. And we'll take a look at the Mobile One high performance replay here. Things got started with that low 50 from Nupo. Again, another 50. The fake from Ahmad leaves it for Khaled, who gets, I mean, a lot had to go right for Rule 1 on that play, but they did all the right things, Stumpy. And that goal, I was a bit surprised that Khaled wasn't able to hit that out, but still low boost situation. شافل نايت الظاهر جاء زارني. It wasn't even shown on the replay. But Ahmad getting that demo at midfield. Yeah. Those midfield demos, if they're perfectly timed, they're devastating. Especially as you said. عادل قريت سؤالك عن العمر، لكن and honestly that is maybe زي ما انت تعرف انه اسمه شخص game for me if I'm going around عمره 99 يعني and I finally get 100 boost and I get demoed. I Jesse slam my شافل نايت. It's tough to deal with. Especially if the other team scores. Yeah, of course. I mean, this is also Elevate finding Rule 1 incredibly tough to deal with, and the aggression. ندخل الجيم الثالث، وما أدري هل راح تكون من البداية هجمة. ما في الصراحة ركلة بداية زي حقت فالكونز الحالي. ركلاتهم من البداية تعرف إنهم درسوا الموضوع دراسة ما شاء الله. كل ركلة بداية أول الجيم يكون فيها يا هدف يا هجمة خطيرة.
At least beats one. I mean, look at the differences in boost immediately, James, as we were talking about. Like, Rule 1, they know how they're going to... They know where the shape of the game is taking it, so they can then proactively pick up boost in that area. I think Elevate are really struggling to get used to having nothing for them, and realistically, when they're playing in APAC, other players don't know how to pressure the boost as well as MENA teams do. Elevate's been forced back. You even saw it in the... الآن رول 1 لو فازوا في الجيم هذا معناته راح يفوزون في المواجهة ويكملون مشوارهم بأنهم فازوا جيم وانهزموا جيم، فراح يروحون الدور المتوسط، ما هو الأعلى ولا هو الأسفل، المتوسط، يقابلون ناس زيهم نص ونص، فازوا مرة وانهزموا مرة. It's like a meteoric offense just pouring down on the blue net. But there's a demo. Sphinx was able to take down one player. شو من تتوقع يجيب البطولة؟ يا كارمن كورب وحتى بإذن الله شبابنا فالكونز، وليش لا رول 1 نحاول ندعمهم قد ما نقدر، أو جي 2 أو حتى فايتاليتي، واحدة من هذه الأفريقيا. Back on now, Sphinx. We're wanting to see him become activated. LCT forced into awkward position, gives the ball out. نوبو فرصة، كيفن شالها. سفينكس حاول يقرصها من الجدار على اسمه لكن ما قدر. Keeps the shot from going on target. Khaled with one demo removes Kevin from the pitch. أحمد. أحمد معاهم. Continuing to struggle with the finite resource. Just keep your eye on those corners. كويس، وخالد خلصها قبل لا يكملون، لكن LCT فقط تركيزه، وهذه هي المشكلة. كان مركز طوال الجيم ولما جات الفرصة ترك في الوقت الغلط. LCT ترك التركيز، أو خالد اغتنم في الفرصة لأنه ما تتعوض. نايبو لف عندهم في الجدر، شعترهم، وأحمد تأكد إنه ما في أحد على خط المرمى، وخالد انفرد فيه. And halfway through the game, the opening goal for Rule 1, it took a little bit longer, and you hate to see a team bump causing the first one to be conceded. But it does happen, and it hurts when it's in a game that could decide the series as well. And there's a ground pinch. Oh, what a save. That one's saved. Somehow that ground pinch had some height on it as well. Sphinx will take this to the air. We've seen a few times Sphinx, when he's able to take that ball to the air, is trying to just get it around the defender instead of trying to go for an outplay. Good shot on target from Ahmad. I thought that was a relatively routine save. Went straight over the top of that فقد التركيز في الوقت الغلط من LCT. Well, you know what he's trying to do? Sphinx is trying to get that perfect hit to blast it. هذه سرعة أحمد. هذه سرعة أحمد. سرعة في السيارة وسرعة في الشوت. هذا الشيء اللي يتميز فيه أحمد. على فكرة أخذ أسرع لاعب في العالم. مو رأي شخص، إحصائيات. وكيفن أبطأ هدف في الميجر ممكن تشوفه، عكس السرعة تماما. من الدفاع انفرد بالكورة، لكن بمساعدة تفجيره. But Kevin, you know, you love to see it. On the mainstream, that's Kevin's first goal. King Kevin. يضحكون. Half in the lead of Rule 1. يا إني راح ألخبط فيهم. Those demos. Rule 1 Falcons. He was alone out there. Home alone on the field. Just walk that ball right in. نوبو حاول يسوي لمستين، لكن كيفن قاعد له بالمرصاد، وفي وراه كيفن. كيفن طاري كيفن فجر في الوقت المثالي، والCT المرمى فاضي وعدلوا النتيجة. وين راح الضحك رول 1؟ وين راح الضحك؟ Backflips in the midfield and King Kevin comes in and says good night. A drawn game in game number 3. والله يعلموهم انه ما تضحك على خصمك، ما تضحك على خصمك ولو كان elevate. كيفن الصراحة رفع مستواه، تطور فجأة. الهدف الأول انفرد بالكرة، والهدف الثاني أقول لك نار نار. فريق الفيت 3 goals in a row for Elevate. تفجير أرضي، تفجير جوي، طلع تنين ونار. صراحة الفيت اون فاير. الفيت فعلا رفع مستوى. ظنينا انهم رفعوا مستوى رول 1 Rocket League. خدعونا. A minute 10 and a lead for Elevate so far, and missing that back corner.
في غلطة الصراحة في الزاوية حصلت منهم لكن ربك ستر عنهم. اوه LCT تركيز، زاد التركيز 200%. أحمد فوت الكورة ما شاتها. أحمد ظن إنه يقدر ينفرد بالكورة ما يشوتها على طول، لكن غلطة فظيعة لأنه إليفيت انرفع مستواهم 4-2 في آخر دقيقة. رول1 ناقصين هدفين، والآن فعلا فرصة لفوز إليفيت الجيم الأول. إليفيت انرفع مستواهم بشكل خرافي. تفجير أرضي جوي قصف. إليفيت بيكس. إليفيت is peaking. إليفيت الآن وصلوا على المستويات. وشوف شوف حتى تركوا المرمى فاضي من المستوى اللي وصلوا مستوى في الهجوم إنهم ما يدافعون. ما في دفاع خلاص. إليفيت في العلالي خلاص صاروا هجوم كلهم. والله هذه فرصة رول1. هذه فرصة رول1 الآن يهجمون لأنه المرمى فاضي حق إليفيت. سووها والله سووها هجوم ما ينتهي. إليفيت علموا يا عيني على الدايركت اللي سواه سفنكس. ترك اليد خلاص، مايك دروب سوى كنترول دروب. الآن إليفيت أنا بدأت الصراحة أخشاهم. مستوى فظيع اللي شفناه في الجيم الثالث. كويس ختموها رول1 بهدف 6-4 أفضل من 6-3. ولكن إليفيت أبهرونا، خلوا الجيم أمتع أكثر. الصراحة أنا جدا مبسوط على الأداء اللي حصل. ما ودي جيم ناخذه مجانا، نبغى نتعب ما نتريق ونضحك على الخصم. شوف كيف المشاعر العواطف. حتى حطوا سؤال ريفيرس سويب ممكن فيه مس عكسي. شوف كيف قامطوا شوية رول1. وين الابتسامات؟ LCT صار يضحك عليهم. LCT صار يضحك على رول1. ايش اسوي انا الحين؟ ما هذا اللي جالس يصير؟ هل هذا حلم؟ LCT يضحك على فريق من المينا. ويا عيني يا عيني على الهدف، والله هدف من أروع الأهداف اللي حصلت في الميجر. طبعا يعني للأسف ما راح يقدرون يتصدرون أفضل الأهداف لأنه أداء فالكونز ما شاء الله راح يغطي على أروع أهداف الميجر. بس بعد ما خلص أهداف فالكونز تبدأ تيجي أهداف إليفيت اللي حصلت في الجيم الثالث. As soon as then you get a scout versus rule 1, you get a game, you're thinking, هجدوا رول1. Yes, we are now 19-1 versus Mina. But that واو راح ندخل في الجيم على السريع ما شاء الله. ما في عندهم مضيعة وقت، على طول الجيم الرابع. الآن صرت أخاف شوي من مستوى إليفيت. وصل السقف. هل راح يستمر أقل شيء على المستوى ذا ولا راح ينزل؟ أحمد رجع الشقلبة، فرصة ما حد قدر يكملها، ما عندهم هجوم. Their sustainability in that strategy. Will we see those demos continue to work, or will we see a different game plan from Elevate? And also, how will Rule 1 respond to that devastating loss? See if they can keep their composure. I was going to say one thing. قرب يأذن. We don't now see Elevate think, okay, now time to play a bit more sensibly. يلا يا رول1 اختموا الجيم هذا.
That does not You have that to win. play like maniacs, Yes, like you you do. just did in game 3. And they outdid Rule 1 in the play. اوه تعدى احمد ولمستين ونزلها الكيفن وكملها. For Elevate. And this is واو يا ساتر، استمروا على مستوى from Sphinx. فاق التوقعات كلها. Double tap قفطوا خالد في مكان to Kevin. لا يحسد عليه ابدا. Nose. Minute remaining. Sorry, rather a minute gone. And James, we saw there was only 2 goals scored after 3 minutes in the previous game. We've still got, what, about 30 goals left in this game if we're going by those numbers. If we're going by those metrics. But now, all Saudi eyes Arabia. are on Rule 1. They are off kilter now. والله إليفيت شكلهم فطروا اصلا. A pretty stunning fashion. They've given up the يا عيني على الهجمة الجوية اللي فاجأتهم وفاجأتني. Sidewall from Arman. روعة المناولة من أحمد النيس صراحة. إذا استمر على كذا راح يرفع فريق رول 1. They're saying we can lose 1 game, lads. We are اليوم كله ظاهر عن رفع المستوى. game number 5. Kevin moving Khaled on the kickoff, and look at the differences in the. ايوه والله بدأوا يناولون من جد. حتى رول 1 رفعوا مستواهم. صارت فيهم مناولات كثيرة. بدأ يذكرني بفريق فالكونز. We are seeing Elevate play on a much more level. السيتي يحاول يناول لكن ما حد يمه اصلا. Ahmad trying to find هو مناولة خطيرة the shot. مرة It's gonna be بعيدة. a little bit wide. أحمد خلصها سريع لأن في ناس مركزين زي LCT. Has an awkward read and the ball does not leak out to Khaled there. Now demo from behind. نوبو يدور أحد يناول له. Rule 1 starting to stabilize. Great read though from Kevin, making sure the pressure. الجيم الرابع تعادل. من تصور الشيء هذا؟ And still this draw. صاروا رول 1 الآن يحسبون حساب. We've seen that happen a few times. Ahmad out of position has to reverse. Look at the pressure elevator building, but no one going to that ball. Leaves it open for Naupo. An interception on the defense. LCT to catch left hand side, then sees Kevin tap it back into his own half. Not quite what he wanted, and Rule 1 are going to be able to pressure. Ever since that little touch from Kevin, you can see Elevate is كانت هجمة خطيرة بس خلص البوست. finally cleared out by Sphinx. Khaled hoping to pass to a teammate, but it results in a 50. You can see a little bit of a mix-up there. أوه. I mean, Elevate, what's their main goal here? It is to make sure that nobody on Rule 1. سفنكس Sphinx. We've now تفجيرة خلف الكواليس. no ball coming towards that orange side of the pitch. It's going to unfortunately for them be for now. وخالد لمستين وخالد لمستين لكن في دفاعين وشرتعهم كلهم. نوبو استلم الكرة فاضية جاب هدف. هذه هي الهجمات اللي تجي دائما بعدها أهداف، لأنك لما تسوي تهديد قوي يضطر 2 من الخصم يدافعون، وإذا 2 من الخصم دافعوا يتركون المرمى فاضي، وإن كانت الكرة لا زالت أمام المرمى راح يجي قويك ويكمل عليها. السيتي دائما نفس الحركة، يروح يطارد اللاعب المتوسط ويحاول يفجره، لكن اللاعب المتوسط ياخذ الكرة ويبوست ويسبقه، لكن كل هذا ما يفيد لأنه سفنكس بيكت. سفنكت سفنكس. It seems like Rule 1 is not really respecting the speed that Elevate is capable of. We saw it before with Ahmad thinking that he could take it up the wall. They got scored on. والله هدف ورا هدف، عدلوا النتيجة 2-2 وآخر دقيقتين. يا إنه رول 1 يكملونها هنا ويفوزون، أو إنهم يوصلون الجيم الخامس تحت تهديد إليفيت اللي ممكن يرفع مستوى في أي لحظة. And Elevate then thinking, okay, well, you know what? Later on in this series, we don't respect you. You're going to the graveyard, lads. Don't you worry about it. We are here to play. They are swinging for the proverbial fences. Elevate is leaving it all out there on the field, and you can just tell that they are playing with heart. And we are drawn with 80 seconds remaining, and LCT challenges in the sky. Left-hand side, the ball flies. Again, LCT chasing it with 0 boost. Sphinx has to be there. Can Sphinx get a wondrous goal? He cannot. Flies into that back. أنا أقول لكم ليش متفاجئ من مستوى إليفيت. انهزم 3-0 من BDS. الجولة الأولى 4-1، الثانية 5-1، والأخيرة 3-2. لكن زي ما أنتم ملاحظين مستواهم من الأول إلى الجولة الشوط الثالث جالس يرتفع. هموا وصلوا الجيم ذا والآن وصلوا أفضل المستويات.
ممكن ندخل للشوط الإضافي. LCT bumping Sphinx out the way. That's not what Elevate want. And LCT panicking a little bit on that backside. He's the كويس، تمركز أحمد وخالد كان رائع جدا، أتمنى يكملون على الطريقة هذه. وأحمد لمستين مستحيلة يصدون لها، لأنه كلهم واقفين في المكان الغلط يصدون رمية هذه. لمستين، شوف هذا نازل من السقف وهذا لاف، مستحيل. أحمد ممكن يكون هدفه قتل كل أمل إليفيت. Beautiful play at a key moment in this series for Rule 1. Kevin trying to musty it down the pitch, isn't quite able to get it as far as he would like. Now it's Khaled to take it into that back corner. Yet another dunk. Rule 1, they are grappling the control of this game. Kevin towards target, but it's too low, too slow. Sphinx central, no one's there. A bump chance for Kevin. LCT now, everything rests on his shoulders. It's down to these final seconds. Will have to be full field at zero. الأرض الحين صارت كلها هدف لرول 1، وخالد ما قدر يجيبها. إليفيت عندهم هجمة، هل راح يعدلون؟ هل راح يعدلون؟ LCT لكيفن، لكن الظاهر لا زالت الهجمة موجودة. LCT ضيعها الصراحة. لا زالت الهجمة قائمة ورول 1 ختموها وفازوا. المدرب يضحك لكن اللعيبة قامطين، يعني يحاول انه يسوي انه كان جيم سهل. لا والله ما كان جيم سهل، ما كان جيم سهل، ولا ما كان عرق. وشوف أحمد كيف. لكن شبابنا فازوا رول 1 على إليفيت 3 قيام مقابل 1. Elevate surged, had such a brilliant performance to close out that game, and even here, making Rule 1 fight for every square inch. Elevate, they have a lot الآن forward to. رول 1 فازوا جيم وانهزموا جيم، راح يروحون الدور المتوسط يواجهون ناس كمان فازوا مرة وانهزموا مرة. إليفيت انهزموا مرتين، راح ينزلون الدور الأسفل يواجهون ناس زيهم انهزموا مرتين، هناك عندهم فرصة أكبر يفوزون. As such a young rookie, it was a great series to witness. Incredible series, and Kevin. لكن السؤال، مين راح يكون خصم رول 1 القادم؟ هذا ما سنعرفه غدا بإذن الله، ولكن ابقوا معنا الليلة كمان فيه مباراة أخرى لفالكونز. خلينا نشوف ايش راح يسوون. فالكونز في المباراة القادمة راح يلعبون ضد كارمن. We need to go back and watch that in the green room just to watch those last 2 minutes, which turned out مباراة قاسية لفالكونز. that you're going to be forced to watch. And you know what? لكن هذه هي المباراة الثانية لرول 1 وخلصوا ليلتهم. أراكم إن شاء الله في مباراة فالكونز الليلة، وغدا في مباراة رول 1 الثالثة. يعطيكم العافية على المشاهدة والمشاركة، أراكم قريبا في البث اللي بعده. ابقوا بسلام. Nation is out. And they got the first game against MENA from an APAC team. What a brilliant statement that is. But on the other side of the coin, MENA improved to 6-0 as a region against